எல்லாத்தையும் வெளில வந்துருங்க மீட்டிங் விட்டு. ஓகே, கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். கேக்குது. சரி. So Bala gave consultancy services and Tata consultancy should pay 50 lakhs. அதுக்கப்புறம் நான் ஏதோ நிறைய கொடுத்துருந்தேன் லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல. Advance was paid in June 26. எவ்வளோ அட்வான்ஸ் கொடுக்கலையா? அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கொடுக்கலையா? மை ஆன்லைன் பீப்புள் அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கொடுக்கலையா? நான் கொஸ்டின்ல போனோம் லாஸ்ட் கிளாஸ். மாதவ் நோ மேம். அட கடவுளே, யாருமே சொல்ல மாட்டீங்களாடா அட்வான்ஸ். சோ ராமா. சரி, ஓகே, let us assume the advance is 20 lakhs. Okay, advance is 20 lakhs. சரியா? Now let me do the sum. You will have to come along with me and check your answer. Okay, now in the first question, who will be the deductor and who will be the deductee? Sir, Aarti provided auditing services, sorry, Aarti took auditing services from Sheetal. Okay, so Sheetal is the service provider, okay, auditing service, and Aarti is supposed to pay how much? 50 lakh rupees. Now, which means Sheetal will be deductor or deductee? Deductee. Okay, and Aarti will be the deductor because Aarti is the source of income. She only has to deduct. Now, let us see what will be the amount she will deduct. The transaction value is 50 lakhs. Out of that, TDS is 10%, which comes to 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. And then she is supposed to pay 45 lakhs to whom? Sheetal. Sheetal. Okay. And this 5 lakhs will go to government. What will be the entry in the books of both of these people? Let us see the entry. First entry in the books of Aarti and second entry in the books of Sheetal. Okay. First entry in Aarti பொறுத்த வரைக்கும் auditing is an expense. So auditing expense account debit to cash or bank. Cash or bank போடலாம் or okay, what you can do is இந்த கேஷ் ஆர் பேங்க் போகிறத விட இந்த ஆடிட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸை யாருக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா யூஸ் த நேம் ஷீதல். தென் செகண்ட் என்ட்ரி வில் பி ஷீதல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ். ஓகே, 50 lakhs, சாரி 45 lakhs, 45 lakhs. இப்போதைக்கு நான் 45 போடுறேன். TDSக்கு we have to incorporate the entry for which we need to study how to write TDS entries. Hold for now. TDS illama if we have to consider it is 50 lakhs and 50 lakhs. Correct? Now on the other side, what will be the entry ma? On the other side, Sheetal பொறுத்த வரைக்கும் auditing is an income. Okay, and this income from whom is she receiving? From Aarti. Therefore, Aarti is a debtor. Now, when I say Aarti is a debtor is an asset. Whenever asset is increasing, we have to debit. And this asset, debtor is created because of the income. What income? Auditing services. Auditing services. She provided how much? 50 lakhs and 50 lakhs. When Aarti actually pays the amount, what will be the entry? Cash or bank account debtor to Aarti. Okay, because once Aarti settles the account, automatically the debtor balance will reduce. Debtor reduce ஆகும்போது you will credit the debtor. Okay, 50 lakhs and 50 lakhs. Ma, in this entry, anyone who is having problem, please raise your hand. அதாவது நீங்க ஏன் இதை டெபிட் பண்ணீங்க, ஏன் இதை கிரெடிட் பண்ணீங்கன்னு என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியல. ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் மோர் டைம் அப்படின்னா ஐ எம் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன். ப்ளீஸ் ரேஸ் யூர் ஹேண்ட். இதில் வெக்கப்படுறதுக்கு அசிங்கப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. இத்தனை பேர் நம்மளை பார்க்குறாங்க அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணாத. அதுக்காக தான் நம்ம கிளாஸ்க்கே வந்திருக்கோம், படிக்கிறதுக்கு தான். இங்கே நம்ம அசிங்கப்படுறது வந்து தப்பே கிடையாது. நாளைக்கு இதெல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு என்ட்ரி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளால என்ட்ரி போட முடியல அப்படின்னா அங்கே
உங்களுக்கு மேல இருக்க மேனேஜரோ இல்ல உங்களுக்கு மேல இருக்க சீனியர் பர்சனோ ரொம்ப கேவலமா பார்ப்பாங்க. அதுதான் ஆக்சுவல் அசிங்கம். அதனால அதை கம்பேர் பண்ணா இது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ ப்ளீஸ் டூ நாட் ஹெசிடேட். நோ மாதவ் வாண்ட்ஸ் மீ டு do this entry one more time. Let me clear each and every aspect of it. Okay, Aarti's book, Aarti oda viewpoint. Okay, we are doing this in Aarti's viewpoint. Aarti oda books la podrom. Sir, Aarti பொறுத்த வரைக்கும் this is an expense. Auditing is an expense. அவங்களோட businessக்கு she is incurring a audit expense. Now we already studied what. Now whenever there is an expense, income, liability and asset, correct? Whenever there's an increase in expense, what you should do? Debit. So first entry will be auditing expense account data, debit 50 lakhs, and you have to give credit. Whom will you give credit abdina? Sir, Aarti is receiving service. Yes or no? Receiving service, which means she is supposed to pay to Sheetal, which means that there's a liability that comes and Sheetal is a creditor. Now creditors will come under liability. Now because of this new transaction, Sheetal is falling under creditor. Creditor balance is going to increase, which means when a liability increases, what you will do? You will credit. Okay, adhe pola liability decrease aachina, what you will do? Debit. Asset increase aachina, debit. Decrease ஆகும்போது credit. Likewise expense decrease ஆச்சுனா credit, income increase credit, income decrease debit. Correct? So this item, this 4 columns should always be stuck inside your mind. அப்படி இருக்கும்போது Sheetal is a creditor. Sheetal is who? Sheetal is my creditor, and creditor is a liability. Now when a liability increases, you will credit it. That's why we are crediting Sheetal to Sheetal 50 lakh rupees. Correct? Next entry enna madam potinga? Sir, next entry is actually when I make payment to Sheetal. Okay, say suppose the auditing expense bill was given on 31st of say July, 31st July. Now bill கொடுத்த உடனே நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிடுவோமா, or bill கொடுத்ததுல இருந்து ஒரு 5 நாளோ ஒரு வாரமோ 10 நாளோ கழிச்சு தான் பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க? கரெக்ட்டா? Now say suppose for that matter payment is made on 8th of August abdina, appo entry enna varum sir? Whenever I make payment, what happens is 2 accounts will be credited. Sir, 2 accounts will be impacted. One bank and cash. இன்னொரு account who is that particular creditor, இதுக்கு முன்னாடி அவனோட பேலன்ஸ்ல இருந்து நம்மளோட liability கம்மி ஆகுது. கரெக்ட்டா? Now when I say liability is going to reduce, what is the impact? Liability increase ஆகுதுன்னா credit. Okay, liability decrease ஆகும்போது what should we do? We should debit. Now which means Sheetalukku நான் 50 லட்சம் ரூபாய் பே பண்ணனும். Okay, 10th of August I am paying half of it. Okay, which means Sheetal account debtor, okay, I am paying say 35 lakhs to Sheetal on 10th of August by bank. Okay, why bank is credited? Because bank is my asset, cash or bank is my asset. Bank balance reduce ஆகும்போது asset reduce ஆகுது. Asset reduce ஆச்சுனா what should I do? I should give credit. So bank credited for 35 lakh rupees. Correct? Now let us take a different color. Sir, what is the total payable amount to Sheetal? 50 lakhs. Correct? இப்போ அதுல இருந்து இப்போ எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு? 35 lakhs பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. இன்னும் பேலன்ஸ் எவ்வளவு பே பண்ணணும்? 15 lakhs we have to pay. Now imagine this 15 lakhs is now paid on say 15th of August. Again we will give debit to Sheetal for balance 15 lakhs and we will pay it through bank 15 lakhs. So மொத்தமா Sheetalukku கொடுக்க வேண்டிய 50 lakhs is paid in 2 halves, one 35 lakhs and one 15 lakhs. Okay, this is how we have to make journal entries. Whatever be the entry, there is always going to be minimum 2 accounts that are going to be impacted. Okay, and those 2 accounts will be in the combination of expense, income, asset and liability. You will have to check whether it is decreasing or increasing. Accordingly you have to take the debit or credit. Understood?
Now, is that okay, Madhav? Understood? Clear? Shall we go to the next item? Okay. இங்க அடுத்த question இங்க என்னது Anirudh concert 3 crores, only 3 crores. Okay, D8 Entertainment. Now let us see who are the people involved. It is Anirudh, and then it is D8 Entertainments. So Anirudh is going to give a live performance, and for that live performance D8 Entertainment is paying 3 crores to Anirudh. Now we are going to do accounts in the books of Anirudh and then D8 Entertainments. D8 Entertainments. Anirudh பொறுத்த வரைக்கும் whether this is a income or an expense. Income. So whenever I say income, let us draw that four chart. Okay, income, expense, income, liability and asset. Correct? Now think and say this concert charges whatever Anirudh is giving is an income, which means new income you are going to enter. Income is increasing. What you will do? Credit. Correct? And this income I am receiving from whom? D8 Entertainment. Now, which means D8 Entertainment is my source of income, which means he is my deductor, and then Anirudh is the deductee. Okay, TDS க்கு இன்னும் நம்ம entry போடல. Hold on. Now, வெறும் இந்த 3 crores க்கு entry போடும்போது my income is increasing. At the same time, my receivables means my debtor. Who is my debtor? Anirudh பொறுத்த வரைக்கும் D8 Entertainment is what? Is debtor. Debtor is also increasing. Now what you will do? You will debit. So we have got it, one credit item and one debit item. Let us go and do the entry. D8 Entertainment account debtor to enna income? Concert income. Okay, this will be the first entry. Second entry is whenever D8 Entertainment is making cash payment, bank account debtor to D8 Entertainment. Now, why is that you are crediting D8 Entertainment? ஏன்னா debtor எனக்கு payment பண்ணதுக்கு அப்புறம் debtor ஓட balance வந்து குறைஞ்சிரும். Yes or no? Whenever asset is decreasing, automatically I should credit it. Understood? Okay. Now come to D8 Entertainment. Sir, D8 Entertainment பொறுத்த வரைக்கும் this amount which he is paying to Anirudh is a expense. Yes or no? Yes. Now what I will book, how I will book is, say let us say concert expense account debtor, whatever is the expense, 3 crore, and this 3 crore to whom should I pay? I should pay to Anirudh. Sir, why you are crediting Anirudh? Why you are debiting expense? We already know expense increase ஆகும்போது we should debit. Now, why is that you are crediting Anirudh? Because D4 Entertainment பொறுத்த வரைக்கும் Anirudh is a creditor. Whenever a liability is increasing, we should credit it. Okay, va? Now actually when the payment is being made, what you will do? You will debit Anirudh and then you will give a cash account as credit. Why cash account as credit? Because cash is an asset. Cash kammi agumodu you will credit it. And why Anirudh is being debited? Sir, என்னோட liability குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா obviously my credit is going to come down. Sorry, my liability is going to come down. If my liability comes down, what should I treat? How should I treat it? I will debit the particular account. புரிஞ்சுதா? Clear-ஆ? Every single person inside this, in the room, அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன்ல இருக்கிறது, everyone, have you understood? Good. Now do that one more entry which I gave you as homework. I don't know whether everyone tried. You forget about this advance for now. Okay, just pass the entry with proper logic, then I will take you forward to tedious entries. Please do it. Ma unga peru என்னமா? பென் ஷிபாவா? பென் பேனு என்ன பேருன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. பென் ஷிபா, சூப்பர் நேம். I'll call you Benny. Okay, Benny?
Benny, you will come daily, right? Happy. அந்த அட்வான்ஸை பத்தி இப்போ மறந்து. ஓகே, அப்போ ஒருத்தரும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணல, ஒருத்தரும் அப்போ ஹோம்ஒர்க் பண்ணல. இதுல வேற உங்களுக்கு ஒரு நாள் கேப், ஒரு நாள் லீவ் வேற நேத்து. வாட் பாலா? ஓகே, யூ ஆர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங், அதனால ஒன்னும் எதுவும் சொல்ல முடியாது. வாட்டா உன் பேர் என்ன? அனிருத்தா? கார்த்தி? என்ன கார்த்தி, நீயும் ஏதாவது ஹார்ட் ஒர்க் பண்றியா? இல்ல சார், பாட்டு பாரு. ஸ்மார்ட் ஒர்க்கா? ஏய், அவன் வேலைக்கு போறான்டா, அதை மீன் பண்ண நானு. நீ ஏதாவது வேலைக்கு போறியா? Okay, have you done in both their books, Tata consultancy oda books as well as Bala's book? Madhavan done. Okay. Who's that consultant, Pooja? I have given the name. Consultant name is Bala. You can directly give credit to Bala. Kavita in the books of Tata. You should write the second entry as first. See, Kavita enna answer பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா? First entry வந்து Bala to cash. Bala to cash. அதுக்கப்புறம் அடுத்த என்ட்ரி வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கன்சல்டன்சி எக்ஸ்பென்சஸ் டு பாலான்னு போட்டிருக்காங்க. நவ் இதுக்கு என்ன, இதுல என்ன மேடம் தப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா, the order of entry is wrong. First of all, you have to incur the expense, okay, and make sure there's a liability that is to be paid to Bala. Once you create the liability, then you can settle the liability by debiting Bala and paying cash. Okay, so entry is very good, Kavita, but you have to change the order, and that order thane appdin solli light adukadinga. The order is very 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 important, because today we are studying so that exam எழுத போறதுக்காக கிடையாது, so that you will go real life do the transaction somewhere in some job. Okay, some job illa accounting job, சரியா? So அதனால very very important, all these small things are very important for us. உண்மைதானே? யாராவது இந்த கிளாஸ் படிச்சுட்டு சும்மா வீட்டில் உட்காரத்துக்கு ஏதாவது பிளான் வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல அட்லீஸ்ட் மேக் ஷுர் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு பார்ட் டைம் ஆல்சோ. மெனி ஆஃப் யூ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஆர் செகண்ட் இயர் முடிக்க போறீங்க, which means college இன்னும் பெண்டிங் இருக்கு. I can understand that, but என்ஜாய் பண்ணதெல்லாம் போதும். ஸ்டார்ட் as early as possible. நான் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வேலைக்கு போவேன் அப்படின்னா இப்போ நீ கிளாஸ்ல படிக்கிறது எல்லாமே மறந்து போயிடும். ஓகே, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு காலேஜ் 2 மணிக்கு முடிஞ்சது அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 3:30லேருந்து 8:30 வரைக்கும் நீ ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணும். அப்படி ஒர்க் பண்ணி அட்லீஸ்ட் உன்னால ஒரு 3000ஆவது ஒரு ஏர்னிங் வந்து நீ எடுத்துட்டு வரணும் கண்டிப்பா. ஓகேவா? ஸோ 3000க்கு யாராவது ஃபுல் மந்த் போய் ஒர்க் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நினைக்காத. லிசன், 3000க்கு யாராவது போய் முழு மாசம் ஒர்க் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நினைக்காத. ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் பார்ட் டைம்ல காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ காட் ஃபுல் மந்த்துக்கு சேலரி 600 rupees. ஓகேவா? அதுவும் எப்போனா 2 o'clock காலேஜ் முடிஞ்சா நான் 2:30க்குலாம் ஆஃபீஸ்ல இருக்கணும். பை த டைம் ஐ கம் ஹோம் இட் வில் பி 9:30 or 10. Okay, and first payment which I got was 600 rupees, and it went on for long as I finished the third year college.
ஓகே, அதனால கம்மியான சேலரிக்கு போறவனு கஷ்டமே படாதீங்க. right now you are there going to that office to learn something. அந்த 3000 4000 அவங்க கொடுக்குற அமௌண்ட் உங்களோட ஃபுட்டுக்கும் டிராவலுக்கும் கட்டுப்படி ஆச்சுன்னா அதுவே பெரிய விஷயம். ஓகே, அதை தாண்டி நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்காகலாம் சேலரி கொடுக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாதீங்க. நீங்க போறது கத்துக்கிறதுக்கு தான். ஓகே, நான் உங்களுக்கு காசே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட நீங்க போய் ஒர்க் பண்ணணும். அநியாயமா இருக்கே மேம். இட்ஸ் ஓகே. ஓகே, ஏன்னா பை த டைம் யூ ஃபினிஷ் காலேஜ் நோ உங்ககிட்ட காட்டுற இங்க பாரு, நான் ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணி 1.5 வருஷம் ஒர்க் பண்ணி நான் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிருக்கேன். யூ கான் பே மீ ஜஸ்ட் 20,000 அண்ட் லீவ். ஐ நீட் 35,000 உன்னால கேட்க முடியும். Okay, so that is why it is very important to start as early as possible. Now let us get back to the show. What was the first entry which we discussed? Aarti received from Sheetal auditing services, and Aarti was paying 50 lakh rupees. We already know source of income is Aarti, so this person is the deductor and this person is the deductee. Transaction value was 50 lakhs. Don't mind that I am repeating. Ellame or reason kaga dhaan. 5 lakhs and then balance amount paid to Sheetal was 45 lakhs. Now we need to understand how I should account for this TDS. Correct? Now already சொன்னேன், whoever is deducting the TDS, should he keep it for himself or should remit it to the government? அப்படின்னா don't you think Aarti is having a liability to pay to the government? ஏன் அப்படி எட்டி பார்க்குற, முன்னாடி வா. Now which means what? Aarti is having a liability to pay whom? Government. Correct? அப்போ TDS payable comes under where? Liability. TDS payable comes under where? Liability. Sir, what happens in case of Sheetal? Sir, Sheetalukku idu TDS receivable. What is it? Receivable. Now why are you calling it as receivable, madam? I will give you justification. Sir, Sheetal பொறுத்த வரைக்கும் imagine Sheetalukku and the financial year la Aarti is the only client, only single client, and for the entire financial year her total income was just 50 lakh rupees. Okay va? Now out of this total income, whatever profit, imagine she is making 25 lakhs profit abdina, for this 25 lakhs she is supposed to pay tax. Now approximately let us take the tax to be say in என்ன bracketல வருது இது, சரி approximately நான் ஒரு வேல்யூ சொல்றேன். she is supposed to pay 4 lakhs. She is supposed to pay 4 lakhs as tax. Now what is the TDS that Sheetal has deducted already? 5 lakhs. Correct? Appo still she'll go ahead and pay 4 lakhs or she'll try to set off this 5 lakhs which is already sitting with the government. நான் கேக்குற கேள்வி புரியுதா உனக்கு? நான் வந்து tax 4 lakhs pay பண்ணுவோம் Sheetal. Okay, ஆனா Sheetalக்காக already Aarti has deducted 5 lakhs and paid to the government. Government கிட்ட இந்த 5 lakhs Sheetalோட PAN நம்பரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. Okay, அப்படின்னா once again will I pay 4 lakhs or I will try to take set off from this 5 lakhs? I will try to take set off. Okay, now which means I can pay the tax using TDS. Correct? Yes or no? Which means this 1 lakh I will get as refund. I will get as refund. Understood? Now in the இடத்துல what makes me to take this 5 lakhs as receivable? Because this 5 lakhs is my money sitting with government. Okay, இன்னைக்கு இல்லனாலும் ஏதோ ஒரு நாள் it belongs to me. It has to come back to me. When it will come back அப்படினா when I file the income tax return, it is coming back to me and I will take that 5 lakhs and set off the entire liability. If at all refund vandaduna, I will take the refund amount also from the government. Understood? Now there's another situation, sir. Imagine the tax liability comes to 6 lakh rupees. Okay, now I will again take the credit of 5 lakhs. I can use this credit of 5 lakhs. Now what happens now? I am supposed to pay extra 1 lakh to the government. Correct? Which means at the time of filing the income tax return, this 5 lakhs is coming to me as a set of benefit. Yes or no? That is why it is called as TDS receivable. எனக்கு வர வேண்டிய
TDS amount. ஓகேவா? அப்போ TDS payable யாருக்கு வரும்? சொல்லு. TDS payable யாருக்கு வரும்? டிடக்டர். யாருக்குன்னு கேக்குறாங்க? டிடக்டருக்கு வரும். ஓகே. TDS receivable யாருக்கு வரும்? டிடக்டிக்கு வரும். புரியுதா? அப்போ டிடக்டருக்கு ஏன் பேபிள் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா what I will say is because it is deducted to pay to the government, so it comes under payable. Okay, அதே போல the opposite personக்கு it is receivable. And when I say it is my money sitting with government and it is receivable by me, don't you think it is an asset? Yes or no? Asset. Now whenever an asset is increasing or coming in, what you will do? You will debit. கரெக்டா? அதே போல TDS பேபிள் அப்படின்னா, சார் இந்த மணி எனக்கு சொந்தமான மணி இல்ல, நான் இதை கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்னா, டோன்ட் யூ திங்க் இட் இஸ் அ liability ஃபார் மீ? Whenever a new liability comes in or existing liability increases, what should I do? I should credit it. Understood? அப்போ what is the impact of TDS payable and receivable in case of an entry? Receivable will always be in asset. Debit. Payable will always be in liability, which means credit balance. Any doubt for any person? People sitting here, people on the system, computer, solunga ba, computer ji, solunga. Any doubts? No. Kavita says no. Pooja, Tanuja, Darshini, Madhavan, all other 7 people. Okay, good to go. Now, shall we try to incorporate this TDS entry into the journal? Yes or no? Yes, please come, let us do. Ma, listen carefully. In the one entry மட்டும் தான் நான் போட போறேன். Balance இருக்க 2 entry who's supposed to do, you will be doing it. Okay? No asking, no helping, no turning back. புரிஞ்சுதா? Okay. If you want, you can copy. I'll give you 2 minutes time. Please copy. Clearly write how it is receivable and how it is payable. Okay? எல்லாமே என் மைண்ட்ல இருக்கு மேடம், 4 நாள்ல மறந்துடுவேன். ஓகே, இன்டர்வியூ போகும்போது பேபன் முழிச்சிட்டு இருப்பேன். பேபன் முழிக்கிறது கூட தப்பு இல்லை, என்ன அந்த மேடம் வந்து டீச் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னு என்ன வேற திட்டுவேன். அதனால ப்ளீஸ் காப்பி. So Sheetal has TDS receivable, which means it is a asset, therefore it is having debit balance. அதே போல ஆர்த்தி பொறுத்த வரைக்கும் she has a TDS payable, okay, which means it is a liability, which means it is having credit balance. நான் எழுதுன மாதிரி மொட்டையா எழுதாத. ஓகே, ஷீத்தல்னு ரவுண்டு போட்டு டிஐன்னு போட்டா இன்னைக்கு புரியும், நீ இன்னொரு 1 மாசம் கழிச்சு படிச்சுன்னா புரியாது. ஓகே, ஷீத்தல் ஓட இன்கம், டோட்டல் இன்கம், ஓகே, அவங்களோட ப்ராஃபிட், டாக்ஸ் ஆன் ப்ராஃபிட், அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ, இதெல்லாம் போட்டு எழுதுவி, அப்பதான் புரியும் நம்மளுக்கு. டிடார்னா என்ன? டிடக்டர். டிடினா என்ன? டிடக்டி. ரைட் இட் இன் ஃபுல். Over the point of time, you will understand what it is. SOI na source of income. Total income. இதுக்கு தான் சொன்னேன், அம்பர் இப்பவே மறந்துட்டான். And below this 1 lakh, write receivable. Okay, receivable refund. இது வந்து payable tax.
payable tax. Okay, have you copied? Ma recording paathiya, Benny? Recording paathiya. Okay, let us do the entry along with the TDS now. Sir, in the books of Aarti, what will be the entry? First entry. Aarti பொறுத்தவரைக்கும் இதோட expense income. It is a expense. It is an expense. So, auditing expense account debtor. What is the total expense, ma? 50 lakhs. 50 lakhs. Now, out of this 50 lakhs, how much should I pay as TDS and how much should I pay to Sheetal? TDS 5 lakhs and Sheetal how much? 45 lakhs. Now, already told you this is TDS payable and TDS payable is credit balance. So, 5 lakhs is given under credit. Likewise, balance amount is supposed to be paid to Sheetal 45 lakhs. Understood? When actually this person makes the payment, what will be the entry? Sheetal account debtor 45 lakhs to bank account 45 lakhs. Sir, இதே person has to remit this TDS payable இல்லையா கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும் கரெக்டா அப்படி பே பண்ணும்போது what will be the entry? TDS payable account debtor to bank and this TDS payable is paid to whom? Government, to government. Okay va? Now coming to the other side, Sheetal's book. Sheetal's book. What will be the first entry for Sheetal? This is the income and this income is receivable from whom? Aarti. Okay. Aarti is supposed to pay me how much? Aarti account debtor. Aarti is supposed to pay me 45 lakhs and because of Aarti deducted the TDS, this TDS receivable is 5 lakhs and together totally the entire auditing income is 50 lakhs. Okay. Second entry is when Aarti actually pays the amount bank account debtor to Aarti. Actually I received 45 lakhs and this third entry I cannot write Sheetal in this financial year. ஏனா tax அடுத்த வருஷம் தான் பே பண்றேன் அப்ப அடுத்த வருஷம் தான் அந்த TDS receivable நான் ப்ராப்பரா செட் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஓகே சோ TDS receivable அக்கவுண்ட் அப்போ டெபிட்லயே தானே இருக்கும் மேம் டெபிட் பேலன்ஸே காட்டிட்டே இருக்கும் ஃபுல் இயருக்கு காட்டிட்டே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இயர் when you actually pay the tax only you can take the set off. Okay, please copy the entry. Please copy the entry. Any doubt in this entry, ma? Any doubt, ma, in this entry? Okay, Kavita says no. Darshini? Okay, do the same for
this consultancy transaction and this second transaction. What is the second transaction, ma? This Anirudh transaction. Anirudh live performance, D8 Entertainment, and D8 Entertainment will pay 3 crore. Okay, do the entry for this. What, ma? What, Bala, you asked? Sheetal, you want to copy? Okay, copy. Copy fast and start doing the Anirudh transaction. Done? Please start doing the next transaction, ma, between Anirudh and D8 Entertainments. No mobile. Mobile எடுத்துட்டு போ. Do the entry in both their books. Perfect. Perfect, Madhavan. In the books of Anirudh, please share the entries in the books of Anirudh. Okay, perfect, perfect. Okay, now you should have got this answer. என்ன answer? Anirudhoda books la
D8 entertainment account debtor 2.7 crores to TDS payable 30 lakhs. அப்புறம் யாருப்பா? அனிருத்தா? அனிருத் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ? சாரிம்மா, இரு 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 இரு. ஆ, in the books of this guy. Okay, okay, okay. In the books of என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இரியா இரியா, வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான். In the books of Anirudh, okay. Now Anirudh பொறுத்த வரைக்கும் this is income and I should record the income, and this income is from D8 Entertainments, and D8 Entertainment account debtor, he will be giving me 2.7 crores. TDS receivable account debtor 30 lakhs, and to what is this income? Concert income. Concert income 3 crores. This will be the first entry. Second entry will be, what will be the entry ma? Actual receipt of payment from D4. So bank account debtor to D8 Entertainments. What will be the amount that will be received? 2.7 crores and 2.7 crores. Okay. Now in the books of D8, in the books of D8, what happens is, first I should record the expense. Concert expense account debtor. What is the entire expense? 3 crore. And out of this 3 crore, I am supposed to pay TDS payable, comes to 30 lakhs. To balance amount, I should pay to Anirudh Holo, YOLO 2.7 crores. 2.7 crores. Now, second entry will be what? Payment to Anirudh. Now, Anirudh account debtor to bank 2.7 crores and 2.7 crores. 3. What is the third entry ma? TDS payable account debtor to bank. Hyolama 30 lakhs and 30 lakhs. Okay, clear? Go do the next one, last one. Tata Consultancy and Bala. When you study GST, for GST also we have entries. Okay. Bala right answer. Sorry, Madhavan right answer.
Pooja, other entry in the books of Tata? Done now? எல்லாருமே முடிச்சிட்டீங்களா? Okay, shall we verify? Most of you would have done. Oh, மேலே போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, okay. Now, what is the entry ma? In the books of Tata, what is the entry? Tata Consultancy Service, what is the entry? Consulting services expense, okay, account data. What is the amount ma? 50 lakhs, 50 lakhs, 50 lakhs to TDS payable 5 lakhs to Bala 45 lakhs. First entry. Second entry is payment to Bala. Bala account debtor to bank. He settles the payment to Bala. And third amount, whatever TDS that is deducted, it is paid to government. Payable account debtor to bank 5 lakhs and 5 lakhs. In the books of Bala, it is going to be first entry. It is an income for him, and this income is received from Tata Consultancy Services. Tata Consultancy Services is a debtor for Bala. If the asset increases, we have to debit it. Now, this Tata Consultancy will pay me 45 lakhs. TDS receivable is an asset. Asset is increasing, so again that is also debit balance. And this I am going to credit what consultancy income. Consultancy income of 50 lakhs. And then second one, what is the second entry? Amount received from TCS, bank account debtor 45 lakhs to TCS 45 lakhs. Okay, va? So that is with respect to entries on TDS. Yeah. So accounting concepts and related to entries on TDS is done. Now, இதுக்கு மேல நம்ம புதுசா எதுவுமே படிக்க போறது கிடையாது. You know what is tax, why TDS is required, if at all TDS comes, who is the party is involved in TDS, and in the TDS flow எப்படி டிடக்ட் பண்ணி எப்படி கவர்மெண்ட் கிட்ட போய் அது எப்படி இன்னொரு பர்சன் கிட்ட கையில கிடைக்குது, அது ஒன்று ரீஃபண்டா வரலாம் இல்ல எக்ஸ்ட்ரா டாக்ஸ் பே பண்ற மாதிரி. This full circle you have understood. Then we understood also the accounting in the books of both the parties, deductors book and deductees book. Now is whatever we are going to study henceforth is purely memory. Okay. Now I will give you a chart. You will have to write the chart. Okay, so what is this TDS? This is the TDS tax rate for which year? 26 and 27, financial year 26 and 27. Appo during this 2026 to 27, what is the rate applicable? In the chart la enna rate irukko and rate da applicable. Okay va? Now idu vandu itana 9 pages podhu, இந்த 9 pages na padichi ஞாபகம் வச்சுக்குமா அப்படி அவசியம் இல்ல. For our job, okay, for our job, bare minimum we should study at least 20 rates, okay, for the next 5 years, okay, until you reach the senior position. Minimum இந்த 20 கூட தெரியலனா நீங்க சீனியர் பொசிஷனுக்கு எட்டி கூட பார்க்க முடியாது. ஓகே, அண்ட் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த ரேட் என்ன, இதுக்கு எவ்வளவு அப்ளிகபிள் அப்படின்னு வந்து கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னா, இருங்க நான் போய் இந்த சார்ட் செக் பண்ணிட்டு வரேன், நீங்க ஓடி போய் செக் பண்ணிட்டு வர முடியாது. which means it should be there in your mind, heart, body, soul, everything. Able to understand? அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறதுலாம் நான் எப்போ மேடம் படிப்பேன் மா, இதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மோர் ஸ்பெசிபிக் டு பிஸ்னஸ். இப்போ நீங்க ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனியில போய் ஜாப் போறீங்கன்னா அந்த ஷிப்பிங் ரிலேட்டடா இருக்க டிடிஎஸ் நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுப்பீங்க. ஓகேயா? இப்போ நீங்க ஒருவேளை ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் போறீங்க அப்படின்னா அந்த மேனுஃபேக்சரிங்க்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அது நீங்க அங்க போய் படிக்கலாம். ஓகே, ஆனா இப்போ நம்ம படிக்கிற 20 இஸ் காமன் ஃபார் எனி பிஸ்னஸ். நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களோட கெரியர்ல மேல போக போக எந்தெந்த கம்பெனிக்கு நீங்க மாறிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அந்தந்த கம்பெனிக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அங்க நீங்க உங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும்.
சரியா புரிஞ்சுதா? நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிக்கு போய் ஜாயின் பண்றீங்க, ஒரு பேங்கிங் கம்பெனிக்கு போய் ஜாயின் பண்றீங்க அப்படின்னா தென் டிடிஎஸ் ஆன் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க டிடிஎஸ் வந்து படிச்சுப்பீங்க. அண்டர்ஸ்டுடா? புரிஞ்சுதா? Now I will tick whatever you have to mark it in your book. That much alone if you write and study enough. Okay, you will have to write this particular in the name, and then this code number, section number, nature of payment, then this new section. In fact, old section and new section okay, but for easy understanding, copy that both. Rates, threshold, all of the columns you will write. Okay, maybe codes, code னு ஒன்று இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும், மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. சரியா? கோடுன்னு ஒன்று இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். But this old section number and new section number you have to keep it in mind. But what is this old section and new section, madam அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, sir, new section is from the IT Act 2025. இதுக்கு முன்னாடி we had Income Tax Act 1969. Okay, that act has been gone with, and the act தூக்கி போட்டுட்டு what is the new law that they have brought? IT Act 2025. அப்போ so far what was the section that was referring for this salary means 192. Henceforth it will be under 392 section number. Okay, அப்போ ஏன் மேம் என்ன ஓல்டையும் படிக்க சொல்றீங்க நியூயும் படிக்க சொல்றீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்க எந்த இடத்துக்கு ஜாப்க்கு போறீங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து நியூல மாத்திருக்க மாட்டாங்க புக்ஸ். ஓகே, ஒருவேளை கரண்ட் இயர் மாத்திருப்பாங்க, ஆனா நீங்க ஒர்க் பண்றது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் புக்ஸா இருக்கலாம். ஓகே, இல்ல ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் நோட்டீஸ் வருது அப்படின்னா அது ஒரு 3 வருஷம் பழைய அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்கன்னா அந்த பழைய அக்கௌண்ட்ஸ்ல எந்த செக்ஷன் நம்பர் இருக்கும்னா இந்த செக்ஷன் நம்பர் தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? சோ அந்த ஒரு ரீசன்காக we are going to refer old section as well as the new section. Clear? Understood? Now let me mark, you will understand, you will write it. Okay, take pen, paper and write. This salary column, and then this column. Group plan பண்ணுமா? I will share it with Naveen and you can take it from Naveen sir. இப்படியே சர்க்கிள் பண்ணி மொத்தத்தையும் படிக்க வச்சிருவாங்களா அப்படின்னு நினைக்காத. இதை முடிச்சிட்டோன்னா அவ்வளவுதான். ஓகே, அவ்வளவுதான்ப்பா. காப்பி 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 காப்பி.
But don't hesitate to write, because every single time you can't be searching for this chart. Okay, if it is there in your book, it will be easy for studying. இன்னும் என்னடா ஜூம், இதுக்கு மேல ஜூம் பண்ணா சிஸ்டம்ல தெரியாதுடா. பாரு, இதுக்கு மேல ஜூம் பண்ணா தெரியாது. இதுதான் மேக்ஸிமம். ஓகே, if you're finished, let me know. I'll scroll down. ஆமா, எல்லாத்துலயும் வராது, ஏதாவது ஒரு ஐட்டமா மாத்தலாம். இப்போ இதுல வந்து ஒரு 40-50 ஐட்டம் இருக்குன்னா 50 ஐட்டமும் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க. எதுல தேவைப்படுதோ ஒன்னோ ரெண்டோ, ஒரு சில வருஷங்கள் சேஞ்ச் ஆகாம கூட இருக்கு. எல்லா வருஷமும் சேஞ்ச் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. Now, there's a small, see, section number is same. இதுல கரெக்டா 3 to 92, இதுல 192. only difference is இது other than union government. other than union government னா யாரு? state government. இது other than government employee, இது வந்து central union government. Now just write salary for now, that is more than sufficient. Just salary and write one single line, enough. We'll discuss. Okay, interest, tedious on interest. என்னடா உனக்கு ஐசைட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா. let him copy from his book. போட்டோ எடுத்துக்கோ. அந்த அளவுக்கு மோசம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கண்ணு. இதை காப்பி பண்றதுக்கே 7 மணி ஆக்கிடுவீங்க போல இன்னைக்கு. அது நான் நம்ப மாட்டேன். வீட்டுல எழுதிட்டு வரணும், ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து அமிச்சேன், எழுதுனியா? நீ வீட்டுல பண்றதுக்கு இதை படிச்சுட்டு வர சொல்லுங்க. அதை படிச்சுட்டா எழுதி படின்னு நீ படிக்க மாட்டேன். என்னது இன்னும் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன்? நான் தான் இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே லைன்ல எழுதுன்னு சொன்னேடா. கடவுளே, இது மூணுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே வார்த்தை சேலரின்னு போட்டு முடின்னு சொன்னேன். மூணுத்தையும் காப்பி பண்ணியா? என்னது இவ்வளவு நேரம் என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? நீமா நான் நினைக்கிறேன் உனக்கு மைண்ட் எதுவும் இங்க இல்ல, எங்க இருக்குன்னு தெரியல. வர வழியில ஏதாவது உமன்ஸ் காலேஜ் கிராஸ் பண்ணி இருந்தியா? இவன் வந்திருப்பான். மைண்ட் அங்கே இருக்கு போல. இன்னும் உனக்கு எஸ்ஐடி காலேஜ் கிராஸ் பண்ணி இருந்தியா? ஸ்டெல்லா மேரிஸா? ஒருத்தன்னா கண்ணு தெரியலன்றான், ஒருத்தன்னா காப்பியே பண்ணலன்றான்.
என்னதுமா? This no. You have to write everything ma, because no, this is a different item. This is altogether a different item and this is a different item. Okay. So copy all this. This one, this table. This one you need not write. In the table, just the section number and this section, this percentage also you should write. Okay. Everything you should write. Don't copy this serial number and all. Serial number and all not important. அப்படி இருக்கணும். புல்லன்னா அது புல்ல. இங்கேயும் இருக்கே. வாங்கம்மா, புக் வாங்கம்மா, கொடுக்காதம்மா. ஏன்? For my class, don't bring laptop, not required. தெரியல, மண்டே வருவானா வரலையான்னு சண்டே தான் தெரியும். அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. 3 times. எனக்கு கரெக்டா இல்லையே. உனக்கு கரெக்டா இருக்கு 5:30 வச்சா, எனக்கு கரெக்டா இல்லையே. I have a small kid at home. It is difficult. பொர்ஷுவாக்கம் என்ன, நீ அந்த பக்கம் தான் கிராஸ் பண்ணி போறியா? இருக்கு. ஆனா டிராஃபிக்ல போறதுக்கே கஷ்டம். கரெக்டா எங்க இருந்தா வரீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ரோடு. மொத்த பேரும் ரோட்ல தான் இருக்காங்க. எல்லா பைக்கு, காரு. சரியான டிராஃபிக். யாரோ ஒரு 4 பேர் சொல்லிட்டாங்கப்பா நவீன் கிட்ட, சார் என்னால 5:30 மணிக்கு தான் வர முடியும். அதுல பாலா தான் ஃபர்ஸ்ட் கையா இருப்பான் போல. அப்படியா? யாரோ பசங்க யாரோ ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க 5:30க்கு வைங்க சார் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஆன்சர் எப்படி நீக்கும் மெசேஜ் பார்த்துருக்க மாட்டான். காலேஜ்லாம் எதுக்கே அட்டென்ட் பண்றீங்க? 4:30 மணிக்கே கிளம்பிடு. இன்னும் யார் உன்னை கேள்வி கேட்க போறா காலேஜ்ல? ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா? என்ன காலேஜ் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட்? மீனாட்சி காலேஜா? தெய்வமே, எப்படி அதனால அந்த காலேஜ்ல உயிரோடு இருக்க? அது காலேஜே கிடையாது பாத்து. கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல். என்ன லைட்டா கொஞ்சம் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு வர சொல்லிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். ஸ்கூலே பெட்டர்னு தோன்ற மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கானுங்க காலேஜ். எங்க இருக்குன்னு கேட்டு நீ என்ன பண்ண போற? சும்மா ஒரு ரவுண்ட்னா, மண்டே வரும்போது ஒரு ரவுண்டு. அந்த வழிக்கா போலாம், அதனால சொல்லலாம். ஓகே ஓகே ஓகே, காப்பிடா டக்குன்னு.
யூஸ்வலி காலேஜ்லேருந்து வரவங்க அப்படியே கேங்காக வருவாங்க. நீங்கள் ஏன் இப்படி சிங்கிளாக வந்து நின்றுட்டு? காலேஜ் முடிச்சிட்டியா நீமா? காலேஜ் போயிட்டு இருக்கேல்ல, நீயும் முடிச்சிட்டியா? அப்போனா ஓகே. முடிச்சவங்களாம் தனித்தனியாக தான் வருவாங்க. ஆனால் காலேஜ் அண்டர்கோ பண்ணிட்டு இருக்கவங்க யூஸ்வலி 2-3 சேர்ந்து வருவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸாக வருவாங்க. அப்படிதான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. Done. Shall I scroll down? ஆன்லைனில் இருக்கவங்க அவங்க வந்து நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட், ஒரு பக்கம் காதில் கேட்டுட்டு அப்படியே எழுதிட்டே இருப்பாங்க. நான் வேற அவங்களுக்கு ஸ்க்ரீனை மறைக்கிறேன். ஸ்க்ரீனை மறைக்கல, மொத்தமாகவே அவங்களுக்கு ஜூம் ஆயிடுச்சு. அதனால அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. இப்போ தான் தெரியும் அவங்களுக்கு. பீப்புள் ஆன்லைன் எல்லாருமே அலைவ் ஒன்லி. நோ சம்மன் வெண்ட் இன் கோமா. ஸ்க்ரீனில் பாதி மறைஞ்சிருக்கு. எப்படிடா எழுதிட்டு இருந்தீங்க இவ்வளோ நேரம்? எழுதாம இருந்திருக்கீங்க. அப்போனா we got PDF. வாட் யூ ஹவ் டன் தெரியுமா? இங்க பார்த்துருப்பான் என்ன வெப்சைட்டுன்னு. அந்த வெப்சைட் பார்த்து அதுல இருந்து எடுத்துருப்பாங்க போல. ஸ்மார்ட் பீப்புள். அதுல அனுப்புறோமா? ப்ராப்ளம் என்னன்னா, ஐ எம் நாட் தேர் இன் தட் டெலிகிராம் குரூப், பட் ஐ வில் ஷோ யூ வேர் யூ கேன் கோ டேக் திஸ் லிங்க். ஓகே. TDS rate chart 26-27 போடு. ஓகே. TDS rate chart 26-27 போட்டியா? Now scroll down, you will find this. Yes. Can you see taxman here? Oh, taxman, sorry. TDS man. கண்டுபிடிச்சியா இல்லையா? போடு. TDS மேன் போட்டிங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டில் இருக்க நிறைய விஷயம் வரும். அவ்வளோ தேவையில்லை நம்மளுக்கு. எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு TDS ரேட் சார்ட் தான் தேவை. ஓகே, கிடைச்சிதா? Now go click on that. Automatically this chart is going to open, but you have so many items inside this. Okay, we don't need so many things. That is why I have marked it. If you can mark it, fine. எப்படி மார்க் பண்ணுவீங்க? முடியாது. அதனால தான் காப்பி பண்ணுன்னு சொன்னேன். Okay, code சொல்லவா? Up to this you have done 1024 1027. இதுக்குமே 1 minute. என்னடா நீங்க 1001 தாண்டி கிராஸ் பண்ணி வந்தாச்சு. நீ எழுதுனா என்னடா பண்றது? 1024 1027. ஓகே. 102 1028 1029 1028. அதுக்கப்புறம் come down. அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான். இது காப்பியே பண்ணிடலாம். பெஸ்ட் 1028 வரைக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ 1028 வரைக்கும். Now, each of this item I will give you proper explanation. Okay, and then we will study. So yeah, so today copy it. And what about this TDS entries? I want you to try a couple of more entries. Ma'am, in the transaction la na enga irundhu edukkuradhu appdin ketana, go take any accounting transaction from any of your college or school books. Okay, list of transactions kuduthirukkomla, and the list of transaction ku start doing entries.
and try to do TDS also. Assume TDS percentage is straight away 10% and start doing entries in the books of both the people. Minimum you should have tried for at least 20 to 25 transactions, only then you will get that grip. சரியா? எனக்கு வந்துருச்சு, நான் ஆல்ரெடி இன்னைக்கு கிளாஸ்ல போட்டேன் அப்படிலாம் நினைக்காத. இன்னைக்கு படிக்கிறது எப்பவுமே நம்மளுக்கு மைண்ட்ல இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. The more you practice, the better it will be. Each and every item of this, whatever we have marked, we will study in detail. And my class, no, I want the class from 5 to 7. But fortunate or unfortunate only for me, 5:30 only class should begin அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. சரியா? So I will have class from 5:30 to 7 only. Any which time எனக்கு schedule பண்ணீங்கன்னா class time is going to be 5:30 to 7. No doubt in that. Okay. I request, if you are nearby Purayapeta, please come to class. Okay. Now I may take another 3 sessions for TDS. We will study this tax rates and I will take you to TDS filing software. Okay, government software and or private software, Winman software. I will take you through and explain how this software works and how you should start filling the details in the software. Actual filing, I cannot do it and show it because it is against the individual privacy. Okay, so I cannot show you. But na eppadi madam appa kattupen appdin kettinga appadina, with this detail I want you to perfectly go and attend interviews. Start giving interviews. Okay, interview அப்படினு ban பார்க்காத, start giving interviews. Every single interview is going to shape you better. புரிஞ்சுதா? தெரிஞ்சது தெரியல, ஒண்ணுமே புரியல அப்படினா கூட ப்ராப்பரா நீ வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு பிளான் பண்ணி நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணணும். எவ்ரி வீக் ட்ரை டு கிவ் ஒன் இன்டர்வியூ. ஓகே, அண்ட் இப்போ நாட்டில் இருக்கிற ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்க போனோடனே எடுத்துப்பாங்க. ஓகே மேம், எங்க மேம் அந்த மாதிரி ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, go see all CA firms. Okay, every CA firm is having a vacancy. And BCom இருந்தாலும் I am taking in part time வந்தாலும் எல்லாமே நீ என்ன பண்ணியிருந்தாலும் he is ready to take in. ரீசன் என்ன அப்படி தெரியுமா? CA படிக்கிற பசங்க ஒருத்தன் கூட ப்ராப்பரா படிக்கிறது இல்லை, ஒழுங்கா படிக்காதனால ஒருத்தன் பாஸ் பண்றது இல்லை. ஓகே, ஸோ இன்டர்மீடியட் படிச்சு பாஸ் பண்ணி ஒரு ஆர்டிக்கல் ஃபார்ம்ல போய் உட்கார்ற பசங்கன்றது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. ரீசன் ஒரே ஒரு ரீசன்னா, பீப்புள் ஆர் அட்டெண்டிங் கிளாஸ் ஃப்ரம் ஆன்லைன். ஸோ கிளாஸ் ஆன்லைன்லேருந்து அட்டென்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ தூரம் ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. அப்படியே ரிசீவ் பண்ணாலும் கிளாஸை முடிக்கிறதே பாதி டயர்ட் ஆகிடும் கண்ணுக்கு. அதுக்கு மேலே உட்காந்து படிக்க சொன்னால் he is not ready to willing to sit and study, ultimately failing in exams and then ultimately not able to push forward. CAல மாட்டிக்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ whatever is your plan, start doing today. If you ask me, start giving interviews. That is the very first plan that you should have. Okay, தெரியுது தெரியல, பேச தெரியாது, etc., whatever be the reason, start giving interviews. After getting selected part time also, not maximum you can stay maximum in a firm for only 1 year. Okay, 1 year அப்புறம் automatically you should start changing where you are. ஒரு வருஷத்துக்கு மேல அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்ம்ல நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு புதுசா ஒன்றும் இருக்காது. அந்த ஃபார்மோட கொஞ்சம் பெரிய ஃபார்மா பார்த்து மூவ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் 3 years அதுக்கப்புறம் you go search for a job and sit in a job. Once you join a proper job, corporate job, in that corporate job minimum you have to stick on for 2 to 2.5 years. 2.5 yearsக்கு மேல அந்த கம்பெனி கிட்ட இருந்து நீ கத்துக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசா இருக்காது. From there you will again have to jump. Higher position, higher salary, higher responsibilities. Understood? Clear? More about this we'll talk later, but for now please copy this and come. Next class we will discuss. Seriya? Ma'am, can we join in tax consultancy offices on part time? Very much you can join. But always make sure that you are working for not more than 1 year. Okay? Yes. Okay, bye. Thank you. Bye. என்னடா உனக்கு அம்னீஷியாவா? 101, 105, 106, 1008, 1009, அப்புறம் 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1027, 1028. Understood? Okay va?
Copy it and come. Copy it and come. என்னம்மா private job ko okay ma private software na we have to pay for the software. Government software na freely available. Thank you Shakti, bye.